Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, today I am going to update the development in Middle East. We have already studied, or you must have listened to the lecture on Middle East crisis. So it is the latest development, right? What is happening now, what has happened, and what would be its repercussion. So in this regard, you must know Abraham Accord. What was Abraham Accord? Abraham Accord was signed between America, Israel, and the Muslim countries. First of all, the UAE took the start. It decided to normalize the relation with Israel. So first Muslim country deciding to take a U-turn and establishing ODA relations with Israel. And let me tell you in this regard that they would be having the benefits of socio-economic development. They would be having commercial activities, they would be having economic activities, they would be having tourism activities, and in this regard, they would also be providing visa-free facilities for the tourists, right, about both sides. And the very first flight has already flown from Dubai to Tel Aviv, the capital of Israel, right, a couple of days back. So that is their first country, and then it was followed by Bahrain, and Bahrain also decided to normalize the relations with UAE. So this is a great development, unexpected move being started or initiated by the Muslim countries and giving a shock to the remaining countries of the Muslim world. Then the next was Sudan, and finally Morocco. So at the moment, 4 countries, they have decided to normalize their relation with State of Israel. And as far as the previous 2 states who recognized State of Israel, they were Jordan and Egypt. And now these 4. Now what was the reason why these countries, they have decided to tilt towards Israel, and why they have decided to improve the relations with them? So there are a couple of reasons. So the very first reason is that they seem to be sick of the Palestine problem, and many of the leaders, they have disdain for the Palestinian people. disdain का मतलब होता है नफरत करना, लगता है कि जैसे वो थक चुके हैं. No more interested to solve their problem, no more interested to stick to the 2-state solution, or to the solution that the Palestinian, they need their right to exist and to have a territory. And the second thing, that they wanted to have development. Israel is equipped with the latest kind of technology and industry, and in this regard, these countries, they wanted to get the benefit of the Israel's cutting edge technology, and plus to also get the weapons from Israel, which is highly sophisticated weaponry in the world. That would be the added benefit, that they would be given this updated developmental weaponry to UAE particularly, and to the other country. And then they wanted to have economic and commercial activities with each other, because these countries, right, they want to promote tourism, they want to improve their economies and the commercial activities, and that's why they decided to open up with Israel. The next factor was the Democrats' hard stance against UAE and Bahrain, because they are not comfortable, these countries, they are not comfortable, right, under the Democrats. And so with the advent of Biden, they were expecting, so they decided that they should normalize the relation with Israel in order to have a lenient stance by the Democrats on UAE
and Bahrain particularly. Final factor, Iran factor, that most of these Sunni states, they in fact they are frightened from the agenda of Iran in the region. Iran wants to be the hegemon in this region. There is already intense rivalry going on between Iran and Saudi Arabia, and Iran so far seems to be having an upper hand in Middle East. For example, the Baghdad capital is under the control of Iran. Similarly, Damascus is under the control of Iran. Then Sana'a, the capital of Yemen, is under the control of Iran. Lebanon is also under the control of Iran, and Hamas is also operating successfully in Israel against the interest of the Israel. And so these were a couple of factors. And Iran, in fact, all these Sunni states, they are scared that Iran wants to topple the regimes of the Sunni states on two grounds. Number one, they believe that these Sunni states, they are monarchs and there is no monarchy in Islam. And secondly, they believe that Iran, these are, secondly, Iran believes that all these states, they are American puppets and therefore they need to be changed. So that has in fact created panic among the Sunni states, and therefore in order to have their security, they have decided to have an alliance with Israel. So because they all have common threat, common perception about the rise and agenda of Iran. Israel also has a similar perspective. They feel that Iranian agenda is very aggressive and Iran wants to wipe out the map of Israel from the world, and they don't want even a single inch of Israel to remain in this part of the world. That is how all these states, they have joint agenda and action, and particularly they, because of the hostility with Iran. Now don't forget that under these developments, Saudi Arabia cannot be ignored from the picture, because whatever has been done, it is obviously with the blessing and with the connivance of the Saudi Arabians. Saudis, they are comfortable with these developments, and according to Joe Biden, according to Donald Trump, when this development took place, he gave a very famous statement that very soon 5 or 6 more Arab countries, they would also be joining this accord, Abraham Accord. That means that the Muslim world would be divided, and it would be in terrible shape when two different blocks, they would emerge, one pro-Israel bloc and the second anti-Israel bloc. So this is the background and the development that 4 countries, they have joined. Egypt and Jordan, they had already recognized it way back in 1990s or 80s. And now the important aspect of this accord, that this is what is going to be the impact of this accord. So first of all, there are going to be one group which I call losers and the other group which I call the winners. So who are the winners? That is the point number 1. So UAE is the winner because now they feel comfortable under the Democrats. They don't have any threats. So is the case of Bahrain. And secondly, their leaders, they were also unpopular within their own territories, and therefore they wanted to improve the impression of their leadership, and they decided to establish the relation and open the new avenues for the relationship and for the normalization of the relation with Israel. Netanyahu is also a winner because it is a great
satisfaction. It is a sense of achievement for Netanyahu that he has been able to create a dent in the Muslim world, and he has been able to slice away the various countries from the Muslim camp and to get them on their side. And this way, right, they now have a common understanding and common policy against Iran factor, and it would give them a sense of they would have a sigh of relief. So is the case with Donald Trump. Donald Trump already wanted to create a division among the Muslim world. Donald Trump already signed 39 countries Sunni alliance against Iran, and now it is again a development which has been done under Donald Trump's administration, and obviously it is an exciting phase for the Donald Trump era, and Donald Trump will consider it as one of its achievements that he has been successful as far as the foreign policy in this region was concerned. Losers. So for the time currently, the Palestinians, they are the major losers. They feel that we have been betrayed, and they never expected that these countries, these Muslim countries, they would be betraying them and they would be behaving this way, that they would be disowning them. So Palestinians, they are disturbed, and obviously now, right, they are further observing the developments that if the more countries they join this accord, so what would be the consequences, and the Palestinians, they would be left alone or they would be left behind and they would lose the support. The second loser is obviously Iran, because all this development is against Iran, and I've already explained that why Iran is being isolated and how Iran has been the loser, that Iran and how Iran will behave, that I will discuss in the subsequent discussion. Now, the other impacts, it would be that the Palestine cause would get a serious setback, and on one side the Palestinians, obviously they have lost the support, and on the second thing, the Palestinians, they would again go for the retaliation, they will go for the agitation, and they will go for the radicalization, and there could be more attacks on Israel, and there could be more frustration among the Palestinians, particularly Hamas, which is more radical and which is already giving tough time to the Israeli authorities, and it would precipitate its attacks, its rocket attacks, and its other shelling across the border into the territory of Israel. The next effective or victim would be obviously Iran, and as Iran is being isolated, Iran is definitely going to retaliate, and Iran will retaliate. Number one, it will precipitate its proxy war, which is already going on in Syria, in Libya, and in Iraq, plus Yemen, and support for Hamas, that would increase, because it's Hamas, a radical organization which is operating against Israel with the support of Iran. Plus Iran would again reactivate its already a very dangerous organization, Hezbollah. Hezbollah comprises of 40 to 50,000 militants who are already operating
right, under the umbrella of Iran in Lebanon and giving support to Hamas. So they may precipitate their terrorist activities in the region, particularly against these Israel. تو ایران کا جو پروگرام ہوگا وہ ظاہر ہے وہ بہت زیادہ وہ قابل ذکر، اس کی جو بھی ایران کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوں گی اس خطے کے لیے اور اس ریجن کے لیے. اور ایران اس وقت آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 4 ایریاز میں آلریڈی اس کی پراکسی وار میں وہ لڑ رہا ہے اور وہ اس کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے. اور وہ لگتا ہے کہ وہ جو سعودی سپریمیسی، ٹریڈیشنل سعودی سپریمیسی تھی اس ریجن میں، وہ اس توازن کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور کر چکا ہے. اور آلریڈی وہ سیریا کے اوپر کنٹرول حاصل کر چکا ہے، وہ عراق کے اوپر کنٹرول حاصل کر چکا ہے، وہ لیبنان پہ کنٹرول اس کے پاس ہے، یمن کے اوپر کنٹرول ہوتیز کے تھرو اس کے پاس ہے، اور حماس اس کے کنٹرول میں ہے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہیں یہ ایران کے لیے اور زیادہ ریئیکشنری ہوں گی، اور خطے میں زیادہ انسیکیورٹی ہوگی، اور خطے میں زیادہ جو سول وار ہے اس کی پریسیپیٹیشن ہو جائے گی. ہم آلریڈی دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے تھے سیکٹیرینزم کس طرح سے جا رہی ہیں، اور کس طرح سے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں، کرز ہیں، سنیز ہیں، شیعز ہیں، پھر کس طرح سے آئسس اور القاعدہ وہ آپریٹ کر رہے تھے، وہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم آلریڈی دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے فورن ایکٹر جو ہیں وہ کس طرح سے اس میں انوالو ہیں، اس میں رشیا کس طرح سے انوالو ہے، اس میں ترکی کس طرح سے انوالو ہے، اسرائیل کس طرح سے انوالو ہے، امریکہ کس طرح سے انوالو ہے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے تھے، اور یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہیں یہ اب خطے میں یہ اس کے اندر تیزی آ جائے گی، اور انسٹیبلٹی کی طرف جو نیا عرب آرڈر جو ہے، اور جو پہلے نام لے چکا ہوں، دس ول بی آن اے ریپڈ کورس آف بیکمنگ این عرب ڈس آرڈر ویئر there will be new alliances, where there will be new accords, where there will be pro-Israel groups and anti-Israel groups, where there would be new Muslim blocs, right, having different agendas. And we have already seen that the Muslim world is in disarray, and all the major Muslim countries in Middle East, they are in pretty bad shape. So polarization, I've already explained, it is going to increase, and similarly the rivalry. ہم نے یہ پولرائزیشن آلریڈی جو مڈل ایسٹ کرائسس میں دیکھا ہے اس میں ہم دیکھ چکے ہیں. ایران کا ایک بلاک بن چکا ہے، ترکی کا ایک بلاک بن چکا ہے، اس کے علاوہ جو باقی سعودی عربیہ کا جو بلاک ہے وہ ایک ہے، اور اس کے بعد اب ہم یہ جو بلاک دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری یہ فریگمنٹیشن ہے مسلم ورلڈ کی، اور یہ فریگمنٹیشن ہے مڈل ایسٹ کی جو مجھے نظر آ رہی ہے. فریگمنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے بریک اپ. اور پلس اب نیکسٹ جو فیکٹر ہے وہ رائیولری جو ہے سعودیہ اور ایران میں، یہ پریسیپیٹیٹ ہو جائے گی. اور کیونکہ سعودیہ کو ان کی سپورٹ ہے، اور سعودیہ خود بھی جوائن کرنے کی پوزیشن میں ہے ابراہم اکارڈ کو. تو یہ رائیولری جو آلریڈی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں آپ کے مڈل ایسٹ کرائسس میں، وہ رائیولری شیعہ سنی رائیولری وہ پریسیپیٹیٹ کرے گی، اور یہ ساری کی ساری اپنی خطے میں یہ پرابلم ہوگی. ریڈیکلائزیشن بڑھ جائے گی پورے کے پورے خطے میں. ریڈیکلائزیشن کہتے ہیں انتہا پسندی. ایک تو ریڈیکلائزیشن میں نے ایکسپلین کر دیا کہ کس طرح سے ایران کی بڑھے گی. دوسرا ریڈیکلائزیشن میں نے ایکسپلین کر دیا کس طرح حزب اللہ کی بڑھے گی. تیسری ریڈیکلائزیشن میں نے ایکسپلین کر دی کس طرح سے حماس آپریٹ کرے گی پیلسٹینین میں. چوتھا سوسائٹی کی ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی اس پورے خطے میں، کیونکہ وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کی سینٹیمنٹس، اور پرٹیکولرلی اینٹی امریکن سینٹیمنٹس اور اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ جو ہیں وہ جنریٹ ہوں گے. اور بیکاز آف اس ساری انسیکیورٹی اس خطے میں، یہ ہر کوئی جو بھی سیگمنٹ ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کرد ہے، اور ایون دا نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں، یہ سب کے سب ایکٹیو ہوں گے اپنے سروائیول کے لیے اور اپنے ایجنڈے کے لیے. اور خطے کی جو فضا ہے وہ اور زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز میں خاص طور پہ جو آئسس جو آلریڈی شکست ہو چکی تھی جس کو کپل آف ایئرز بیک، یہ اٹ از میکنگ اٹس کم بیک.
اور اس سینیریو میں جس میں اور زیادہ انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہوگا، اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز دوبارہ سے ایمرج کریں گے، دوبارہ سے پراپ اپ ہوں گے، اور وہ اپنے ایجنڈے کے لیے وہ علیحدہ سے فائٹ کریں گے، جو کہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ تو oil prices, oil supply could be disrupted and oil prices could fluctuate، کیونکہ اگر کسی بھی صورت میں، اگر جس طرح ایران نے ابھی ریسنٹلی شو کیا ہے، اپنی پاور پروجیکشن شو کی ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ، اس نے امریکن ٹینکرز کے اوپر اٹیک کیے ہیں، اس نے فورن ٹینکرز کے اوپر اٹیک کیے ہیں، اس نے ان کو ہوسٹیج بنایا ہے، اس نے ہوتیز کو سپورٹ کیا، اور ہوتی جو ہے میزائل فائر کر رہے ہیں ایران کے، سعودی عربیہ کی آئل انسٹالیشنز کے اوپر۔ تو یہ اس سے ایک تو آئل ڈسرپشن ہو سکتی ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کو چوک کیا جا سکتا ہے، بلاک کیا جا سکتا ہے ایران، اس سے آئل سپلائی ڈسرپٹ ہو سکتی ہے، اور ڈسرپشن کی وجہ سے آئل پرائسز فلکچویٹ کر سکتی ہیں اور پرائسز شوٹ اپ کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ سے یہ پرابلم ہوگا کہ آئل سپلائی جو ہے وہ کس طرح سے افیکٹ ہوگی۔ خطے میں عام ریس بڑھ جائے گی، اور وہ رام ریس ویسے ہی بڑھ رہی ہے کیونکہ آلریڈی یہ یو اے جیسے ممالک ہیں جو ابھی تک بیک فٹ پہ تھے، وہ اب ساری ماڈرن ویپنری اور ایئر کرافٹ جو ہیں وہ اسرائیل سے جب لیں گے اور امریکہ سے بھی لیں گے، تو جو باقی طاقتیں ہیں وہ آبویسلی وہ بھی اپنی جو اس میں جو ہے کنٹریبیوشن وہ آرمز میں وہ بڑھ جائے گی۔ سعودی عربیہ تو آلریڈی دنیا کے 5 سے 6 کنٹریز میں ہیں جس کا کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ آلریڈی $79 بلین ہے، اور تو یہ باقی ممالک جو ہیں ان کا بھی جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ انکریز کر جائے گا، یو اے کا انکریز کر جائے گا، ایران کا انکریز کر جائے گا، اور پلس ایران اپنا نیوکلیئر ایجنڈا کو ریوائیو کر سکتا ہے۔ ایران کی ڈیل بھی آلریڈی اس وقت جو ہے وہ شیکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ڈیل سے ودرا کر لیا تھا، اور ایران نے اسی وقت تھریٹ دیا تھا کہ اگر ہم پہ ٹرسٹ نہ کیا گیا تو وی could start our nuclear program. And under the scenario, if they, right, so many countries, they are joining anti-Iranian camp, then Iran will have its own security concern, and Iran now could again precipitate its or hasten its nuclear program, and that would lead to the nuclearization of the region. And if Saudi Arabia and UAE, right, if they feel disturbed, then they might also start their own nuclear program. And in this regard, Mohammed bin Salman already gave a statement that if Iran becomes nuclear, we will also follow suit. اور فائنلی آرگنائزیشنز، یہ آرگنائزیشن OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اس کا کیا رول ہوگا؟ یہ تو آلریڈی ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن، آلریڈی ایک فیلڈ آرگنائزیشن ہے، اور اتنی زیادہ انسٹیبلٹی میں مڈل ایسٹ میں ان سب ڈیولپمنٹس میں OIC جیسے سائلنٹ اسپیکٹیٹر، اینڈ اٹ سو فار اٹ ہیز ناٹ کنوینڈ a summit or a meeting to discuss this development regarding Abraham Accord, and there is no possibility of convening a meeting in this regard, because that this is in fact the Saudi, I should say Saudi-led organization OIC, and Saudi Arabia would never like to convene a meeting to condemn this development, Abraham Accord, or condemn the policies of UAE, Bahrain, Sudan and Morocco. And similarly, the other Muslim organizations like Arab League or GCC, they won't be in any active position, would not be able to stop the fragmentation of the Muslim world. So this is showing you huge disparity, huge disharmony among the Muslim world. And where is United Nations?
United Nations job is to look after the human rights, to look after the peace, to look after the law and order situation in the region, and it is altogether absent. And in my previous lecture I already explained that how these organizations, they have become irrelevant. So with these Abraham Accord, I feel all these organizations, and including United Nations, they will become more irrelevant in this regard. And so the things, right, they would be tackled in haste, in panicky, in confusion by all the individual actors, and where again the further polarization will take place. A few words on the Pakistan's policy and the issue of Israel's recognition. Pakistan is under pressure because Saudi wants Pakistan to recognize Israel. And so what could be the possibilities? What could be the effects if Pakistan recognizes or if Pakistan does not recognize? If Pakistan does not recognize Israel, Pakistan would be under pressure, number one. Saudi Arabia would be putting more and more pressure on Pakistan. And number three, the local Muslims, the militants, the clerics, and majority of the Muslims, they won't like Pakistan to recognize the state of Israel. And Pakistan government has already taken its stance that we are never going to recognize state of Israel because Israel is usurper and we cannot forego the Palestinian cause. And as long as the Palestinian issue is not resolved, we are not going to consider on this stance. So that is Pakistan government official narrative that we are not going to recognize. But there are information, secret information, that there has been secret meetings between Israel and Pakistan authorities in this regard. But anyway, there is denying of these reports by Pakistan authorities. So if Pakistan does not recognize that things are not good, because Pakistan would be under pressure from Saudi, Pakistan would be under pressure from America, and Pakistan would be under pressure from Jews lobby, which is already operating against Pakistan. And Pakistan, right, it would be the difficult situation as far as Pakistan is concerned. On the other side, if Pakistan recognizes, what could be the positives and negatives? If Pakistan recognizes, first of all, it is going to be the political suicide by the incumbent government regime, because nobody can afford, right, to recognize Israel, because Pakistan believes there is going to be a lot of backlash, right, from within the country, and the people, they would be chanting and they would be raising demonstrations, processions, and they would be behaving very aggressively, and that they would not accept that scenario because people of Pakistan, they are too emotional and they don't rationalize the things scientifically. And secondly, but there could be benefits if Pakistan recognizes Israel. कि यार आप रिकग्नाइज कर लेंगे तो क्या उससे स्टेट जो पैलेस्टाइन कॉज है वो फॉलो नहीं हो सकेगी? आप पैलेस्टीनियन कॉज इजराइल को ज्वाइन करके आप बेहतर परसू कर सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे, आप उनके साथ डायलॉग कर सकेंगे, आप उनके साथ एक किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे, क्योंकि इंटरेक्शन होना, डायलॉग होना, दैट इज़ ऑलवेज अ हेल्दी डेवलपमेंट. दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इजराइल का स्टांस आपके लिए सॉफ्टन होगा. इजराइल, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, जो ऑलरेडी अफ़गानिस्तान
से ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो ऑलरेडी पाकिस्तान के प्रोग्राम के ख़िलाफ़ इंडिया के साथ मिलकर ऑपरेट कर रही है और जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट है। तो इज़राइल इज़ ऑलरेडी परसुइंग इट्स एंटी पाकिस्तान एजेंडा। तो पाकिस्तान को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि यार आपके ऊपर जितना प्रेशर है इज़राइल का, और वो इज़राइल का सॉफ्ट होने से आपको उसके बहुत से फ़ायदे होंगे और आपको भी ये फ़ायदे होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, आपको भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट जो वेपनरी इज़राइल के पास है वो पाकिस्तान उससे भी मुस्तफ़ीज़ हो सकेगा और आपकी सिक्योरिटी डेफिनेटली एनहांस हो सकेगी इस पोजीशन में, और इज़राइल आपको कंसिडर करेगा। नेक्स्ट आपको जो इसका बेनिफिट होगा ज्वाइन करने का वो ये है कि जो इज़राइल लॉबी है जो अमेरिका में ऑपरेट करती है और आपके अगेंस्ट ऑपरेट करती है वो सॉफ्टन हो जाएगी और पाकिस्तान अल्टीमेटली पाकिस्तान के रिलेशन अमेरिका के साथ बेहतर हो सकते हैं। और ये सारी जो हार्ड लाइनर्स है ये पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए क्रिएट होगा और पाकिस्तान के लिए एक बेहतर फ़िज़ा पैदा होगी। पाकिस्तान की एड भी बहाल हो सकती है, पाकिस्तान की मिलिट्री ट्रेनिंग भी दोबारा से रिज्यूम हो सकती है और पाकिस्तान के रिलेशंस भी बेहतर हो सकते हैं। और पाकिस्तान के साथ इस हवाले से ये सारा जो डेवलपमेंट है ये पॉजिटिव साइड पे पाकिस्तान के लिए, सऊदीया भी आपके साथ होगा तो ये आपको बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। किसने कहा कि रिलीजन की बेस के ऊपर आपने रिलेशंस ये नहीं इस्टेब्लिश करने कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है या वो ऑलरेडी ह्यूमन राइट वॉलेशंस कर रहे हैं। अरे भाई आप देखिए कि हम कोसों थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम पैलेस्टाइन and what we have contributed so far except just raising these slogans and just shouting. We have not done anything for the Palestinian, and what we can do while sitting thousands of miles away, but we can do a lot once we are in good relations with Israel and good relations with America and Saudi Arabia, so we can struggle for it and we can also get the benefits of it. So it's up to the government, it's up to the people of Pakistan whether they like joining Israel or not. I have given you the both pictures. I have given you the positives if you join, I have given you the negatives if you don't join, and I have given my perspective, and you can make your perspective accordingly. So this was all about Abraham Accord, another coffin, another nail in the coffin of the insecure Middle East, and the future seems to be in complete disarray and confusion, and this is not a healthy sign, and this is the right time for the Muslims to realize the reality and to behave sensibly, to show harmony, unity, and cooperate with each other, and they should prioritize what they want and how they want to deal with Israel, how they want to deal with Palestine, how they want to deal with America, and how they want to deal with each other, including Iran, because after all Iran is a Muslim country, and at the moment we are in dire need of unity, because unity is strength. United we stand, divided we fall. Thank you. Allah Hafiz.